Good morning, everybody, and welcome to the morning coffee show with Aravind Mohan. Well, இன்னைக்கு 15th August 2021, so wish you all a happy Independence Day. So, as part of this morning coffee show, நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்னி நியூஸ் பேப்பர் எடுக்கலாம் என்னென்ன critical news இருக்குன்னு பார்க்கலாம். We'll look at a quick brief, what are all important for us to know about what's happening in the world today. Let's get started. Okay, so any newspaper, so today I'm here with the Sunday Times. டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்கலாம் எனக்கு நல்லா கிரிட்டிக்கல் டாபிக்ஸ் எது டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் என்ன நடக்குது பார்க்கலாம். ஏன்னா தாலிபானோட ப்ராப்ளம்ஸ் உள்ள என்ன வருது, ஹவாத்தே ட்ரைங் டு கேப்சர் ஆப்கானிஸ்தான். ஸோ இந்த பார்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா திஸ் வில் பி அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டாபிக். அடுத்தது நம்ம வந்து நேஷ்னல் நியூஸில் பார்த்திங்கன்னா ஜட்ஜஸ் இப்போ ஹோல் ஜுடிஷியரி சிஸ்டமில் ஒரு புது அப்டேட் கொண்டு வராங்க. தர் இஸ் நியூ ப்ராக்ரஸ், நியூ இன்புட் தட் ஹஸ் கமெண்ட். ஸோ அது என்னது நம்ம செக் பண்ணலாம். ஸ்டேட் லெவல் பாலிட்டிக்ஸில் நம்ம ப்ராபப்ளி இது நம்ம இந்த டிஎம்கேவோட ஆட்சியில், ஸோ திஸ் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் தட் வி ஹவ் காட் தி அக்ரிகல்ச்சரல் பட்ஜெட். ஸோ இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் பட்ஜெட் நேற்றுக்கு அதோட டோட்டல் சம்மரி இந்த பேப்பரில் இருக்குது. நம்ம என்ன அதில் வாட் ஆர் த கீ டேக்அவேஸ் அதையும் நம்ம ஷார்ட்டாக செக் பண்ணலாம். Rest are all here and there news which we can see as headlines, but indella we'll try to keep it. Let's start with national news. Here it says, judges to receive alerts for repeated case adjournments. இதான் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போது இது என்ன அப்படின்னா, ஸோ they're going to bring in something called more like a rating system. இப்போ நம்மலாம் most of us நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது ஆர் நம்ம தெரிஞ்சவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது we would have heard something about appraisal and year-end rating. எவ்வளோ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, பர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேஷன் நடக்கும். சம்திங் சிமிலர் டு தட், பட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி த சேம், பட் சம்திங் சிமிலர் டு தட் இன்றைக்கி நம்மளோட ஜுடிஷியல் சிஸ்டமில் கொண்டு வர போகிறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஜுடிஷியல் சிஸ்டமில் நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்படுற மோஸ்ட் ஓப்பன் டாபிக், ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, கோர்ட்டு கேஸ்ன்னு எடுத்தால் இழுத்தடிச்சிரும், இட் வில் நெவர் கெட் சால்வ். இட் இஸ் ஓப்பன், விச் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் ட்ரூ. இந்தியாவில் திஸ் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் கன்சர்ன் தான், நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இதுக்கு வாட் they want to bring in is something called as a rating system. ஒரு 3 கலர்ஸ் கொண்டு வர போகிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, when a case has been adjourned more than 3 times, அதாவது more than 3 times இது வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்காமல் தள்ளி போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னாக்க, they're going to give it a green light to say இதெல்லாம் கிரிட்டிக்கல் பாருங்க அப்படின்னு. when it is between 3 to 6, then it gets to orange. more than 6, it will be marked under red light. சரி, இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்? ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ வந்து எது கிரிட்டிக்கல், எது நான் கிரிட்டிக்கல், எது ரொம்ப நாளாக ஓப்பனாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டைரக்ட் மெட்ரிக்ஸ் இல்லை. இன்ஃபேக்ட் இதில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் கேசஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பேப்பரில் போட்டிருக்காங்க. இன்றைக்கி ஆஸ் ஆஃப் டுடே டோட்டல் பெண்டிங் பெண்டன்சி இன் சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் வாஸ் க்ளோஸ் டு 3.94 crores. கிட்டத்தட்ட 4 கோடி கேஸ் இட்ஸ் ஸ்டில் ஓப்பன் டுடே. ஸோ எப்படி இருக்கும்போது நான் இஃப் தே பிரிங் இன் சம் மேட்ரிக்ஸ் டு சே இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் ஓப்பனாக இருக்குது, மோர் தென் 3 times போயிருக்கு, மோர் தென் 6 times போயிருக்கும் போது தட் குட் பி ப்ரையாரிட்டைஸ்ட். அது பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்? ஒன், த ட்ரஸ்ட் ஆன் தி ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் இம்ப்ரூவ்ஸ். But not just that, it's வந்து நிறைய lot of these ratings are going to get affected on about our country. அப்படி ஒரு one such ratings that we have talked about is the ease of doing business. Ease of doing businessனா என்ன, அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். Ease of doing business is released by World Bank. இப்போ வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸையும் in the world எடுத்துகிட்டு they'll give this rating to say which rank where each of these countries fall under. Ease of doing businessல நிறைய parameters இருக்குது. It could be the infrastructure, the availability of water, the availability of electricity, manpower, கவர்மெண்ட் எவ்வளோ ஈஸியாக கொண்டு வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகிறாங்க. அந்தமாதிரி நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு தான் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் ஃபார் அ கண்ட்ரி அந்த ரேட்டிங் கம்ஸ் அப். And this is very very important for foreign investors to come and invest in India to start a business, or இந்தியாவிலே ஒரு புது ஸ்டார்ட் அப் வரதுக்கான கல்ச்சரோ இல்லை ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கோ this defines how it is so easy. So இது வந்து currently just short on a check பண்ண India stands I think 2020 somewhere around 64th position. Definitely not convincing for the ambition that the country has. Country is looking at improving its economic status to a very high state. So அப்படி போகணும்னா this is not really an convincing factor. But one of these factors for ease of doing business, it is also about the judicial system. இப்போது அவங்க ஜுடிஷியல் சிஸ்டமில் ஈஸியாக ஒரு ரெசல்யூஷன் வர முடியாது அப்படின்னா ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி ஸோ டிஃபிகல்ட். ஏன்னா எந்த பிரச்சனையுமே முடியாது, இட் வில் கீப் கோயிங். ஸோ வித் தட் இன் மைண்ட், ஸோ ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் வில் டெஃபினெட்லி கெட் இம்பேக்டட். ஸோ இட் வில் இம்ப்ரூவ், the rating will improve on this part when we implement such system.
சரி என்ன ஆகும்? சரி நம்ம சொல்லிட்டோம் ஓகேப்பா மோர் தேன் 6 times then it's going to get into a red zone, so it will be marked as red. When all these cases are going to get marked under red, the criteria is, the condition is, the judges have to record to say why it was not declared. I always say this, metrics don't lie, charts don't lie. இப்படி கையில் மெட்ரிக்ஸ் கொண்டு வந்து இதை தனியாக எடுத்துகிட்டு வரும்போது if you can smoke it out, to bring out how many of these are not closed yet and something possible to close but not done, this really helps. Imagine a system where you could get all of these legal disputes get solved very quick, very effectively, and with proper judgment. Well, that's where we are towards the India that we are focusing on. Alright, so அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம். Taliban 11 kilometers from Kabul, Mazar under multi-prolonged assault. Okay, இப்போ வந்து ரொம்ப நாளாகவே we have been talking a lot, reading a lot, hearing a lot about what is happening in Afghanistan and how Taliban is now approaching inwards. Now they are trying to take over the control of each of these cities, each of these states, each of these state capitals, provincial capitals. Okay, before 2 more provincial capitals at Afghanistan fall to insurgents. ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வரும்போது என்னோடய ஃபோக்கஸ் நான் என்ன பார்க்கணுன்னு நினைப்பேன் அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இம்பேக்ட் இருக்கலாம், நிறையா இருக்கலாம், பட் ஃபஸ்ட் ஐ வாண்டட் டு நோ அபவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு பீப்புள் ஆஃப் தட் கண்ட்ரி. Here there is a photo where you see people standing in queue where வரிசையாக அப்படியே எல்லாருமே அவங்க திங்ஸ் பிலாங்கிங்ஸ் கையில் வச்சுட்டு க்யூவில் நிற்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து when you read through this, so people wait at cross into Afghanistan at Friendship Gate crossing point at Afghanistan-Pakistan border in Chaman. Between all the neighboring nations of Afghanistan, so Pakistan and Afghanistan நடுவில் இருக்கிற அந்த ஒரு border, let's call it the Friendship Gate. So அந்த இடத்துல people are now standing in queue to move to another safer place. எப்படியா உயிர் தப்பிச்சா போகிறோம், நிறைய பேர் போகிறது நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். This is also the condition of people in Afghanistan today. Okay, ஜியோபொலிட்டிக்கலாக நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் இருக்குது, பட் ஃபஸ்ட் திங் இஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது let's see what the big brother has something to say. அமெரிக்கா என்ன சொல்லுது பார்ப்போம். Well, the details is in page number 13, so let me open that. Right from the beginning in the case, the standpoint of America is very clear. It is to say Afghanistan has the power to take the control of the whole situation. US embassy now, first, okay, one major update from Biden's administration has been very clear to say Afghanistan has the power to take situation under control. அவங்கள்ட்ட military இருக்குது, they have all needed power. Now it is high time they use it. அவங்களோட பவரை யூஸ் பண்ணி, now it's the stand that Afghanistan has to take. It is now the commitment that Afghanistan has to take up and try to counter this issue. இது அவங்களோட first point. என்னதான் சொன்னாலும் end of it they also have what is the contingency plan. ஒரு வேலை உள்ள வந்து போயிட்டாலும் we have embassy of each of these countries across other countries, right? So in the US embassy there are a lot of these critical information. These could be sensitive. For the past few years we know the history how US has impacted the life in Afghanistan. So அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, சேஃப்டி முக்கியம். If they want to come in and சில important information வெளில லீக் ஆச்சுன்னா, geopolitical level there will be a lot of impact. People might not be comfortable with seeing certain news and it could be used not for the right reasons, right? So this in the மாதிரி ஒரு fear mindல வச்சிருக்கிறதுனால, now the direction from US embassy is US embassy shredding burning papers in case Taliban wins. Taliban உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டாங்க, கேபிட்டலுக்குள்ள வந்துட்டாங்க, அவங்களுக்கு கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க எம்பசி அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், தம்பி ஆதாரத்தை அழிச்சிடு. Whatever is a sensitive information, just shred it, burn it. Let's not make use of this for the wrong reasons. This is a very clear stand from United States of America. Of course, there are a lot of other things that they say, how they can support, how the world politics would also come in against terrorism. Nariya updates irukku, but safety first. So they've already done this. All right, so in the மாதிரி கேஸில் now each of these countries என்ன பண்ணுவாங்க, சுற்றி இருக்கிறவங்க அவங்களோட சப்போர்ட் இது கொடுக்கறதுக்கு, how to stabilize this, கொஞ்சம் de-escalate the situation நிறைய பார்த்துட்டு இருந்தாலும், first thing everybody's mind is what happens to people of my country. So Afghanistan there are a lot of these people who have come in, that could be
these expats who travel from these countries, diplomats, and இந்த மாதிரி நிறைய பேர் when they move across from other countries to Afghanistan, அவங்களோட safety is very important. Now each of these countries, so இங்கே கூட செக் ரிப்பப்ளிக் போட்டிருக்காங்க, இந்தியா என்ன பண்ணாங்க நம்ம பாஸ்ட்டில் பார்த்தோம், they are trying to evacuate their citizens from that country and bring them back to the safe zones, and அவங்க country திரும்ப they will import them. So this is very 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 important to do. Yeah, all these expats will be then taken back to their own countries. இப்படி பண்ணும்போது one thing is they have now taken care of the safety of their own country people. Then comes the next step. How do we de-escalate the situation? Host of peace talks, Qatar asks Taliban to end violence. Of course, basically, let's look at a central point where it could be convincing for all parties. Let's not look at violence, and then let's see what we can do based on the current situation. We wouldn't have imagined this to happen few months back. Yeah, so now it has advanced. இது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொலாங் ஆச்சு அப்படின்னா weeks or not even a month, I'm talking about weeks, situation could be very very challenging. This is what it says. Yeah. All right, so நம்ம நிறைய we have now looked at what happens in the international geopolitical sense. So we look at what happens in the state. Okay, இப்போ 100 days of this this new governance in Tamil Nadu with the leader M.K. Stalin. So 100 days of mission, vision and delivery. ஸோ இதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில் ஆர்டிக்கல் இருக்கு, என்னெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஒரு டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே அப்புறமா போகலாம். பட் ஃபஸ்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு see is about தி நேற்றுக்கு அவங்க ரிலீஸ் பண்ணி இந்த ஃபஸ்ட் பட்ஜெட். திஸ் இஸ் தி அக்ரிகல்ச்சரல் பட்ஜெட். இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஜென்ரல் பட்ஜெட் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸ்டேட்டில், பட் அக்ரிகல்ச்சரல் பட்ஜெட் இஸ் சம்திங் நியூ. லெட்ஸ் see what happens. இதில் there is one major takeaway that we see is there is something for everybody. ஒரு சிட்டியில் ரீஜன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் திஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், ஆர் வாட் குட் பி டன் இன் தட் ரீஜன் இருக்கும். இதெல்லாம் வச்சு தே ஹேவ் சம்திங் ஃபார் எவ்ரி சிட்டி. திஸ் இஸ் வாட் வி அப்சர்வ் ஃப்ரம் திஸ் மேப். ஸோ இங்கே தமிழ்நாடு மேப் போட்டு தே ஹவ் ஆல்சோ ஷோன் வாட் இஸ் தேர் இன் ஈச் ஆஃப் தீஸ் சிட்டிஸ். ஐ குவிக்லி ரன் த்ரூ இட், என்னெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. I'll start from Chennai. Okay, தஞ்சாவூரில் கோகனட் வேல்யூ அடிஷன் சென்டர் பண்ண போகிறாங்க. ட்ரிச்சி நாகப்பட்டினமில் அக்ரோ இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடோர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறாங்க. சென்னையில் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டேஷன் சென்டர் இன் கிண்டி அண்ட் மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங் சென்டர் இன் கொளத்தூர். ஓகே, கொண்டு வந்தாங்கன்னா தட் ஆல்சோ பி கிரேட். அதை தவிர வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் சென்டர் ஃபார் ஜாக் ஃப்ரூட். ஸோ ஜாக் ஃப்ரூட்டோட இதுக்கு இந்த ஜீன் பேங்க் வச்சு they will develop some different varieties of jackfruit. பன்ரொட்டியில் பன்ரொட்டி is very popular for jackfruit. ஸோ இந்தமாரி எல்லா டிஷ்ஷும் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த ரீஜனில் what is so popular, other they want to improve it, make the standard better, help for export. இது எங்கே கேள்விப்பட்ட மாதிரியே இருக்குல்ல. சம்திங் சிமிலர் டு வாட் ஆல்சோ நேஷ்னல் லெவலில் இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசியில் வர அதே டாபிக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குதுவும். குட் தட் தி ஸ்டேட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரைங் டு டூ த சேம் திங். எண்ட் ஆஃப் தி டே யார் பண்ணானா, இட்ஸ் குட் ஃபார் த பீப்புள், குட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர், லெட்ஸ் சப்போர்ட் இட். ட்ரிச்சியில் வந்து there will be a food processing incubation center for banana. கிருஷ்ணகிரியில் வந்து ஹார்டிகல்ச்சர் காலேஜ் ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. ஈரோடுனால நம்மளுக்கு தெரியும் மஞ்சள் தான் மெயின். ஸோ turmeric research center in Erode is going to come up, and food processing incubation center for turmeric கொண்டு வர போகிறாங்க. In the food processing industry, it is already predicted that in the next decade, in this whole decade, that will rule the whole business development. And this is one thing that India has a great potential to explore. ஃபுட் ப்ராசஸிங்கில் நம்ம we are at step 1, step 0, step 1ல இருக்கும், step 10 வரைக்கும் போகணும், நிறையா இருக்குது. ஸோ இது வந்து when also all this budget and the government foresight is all towards it, it is going to be really helpful. சரி, நாகப்பட்டினமில் ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸிங் இன்குபேஷன் சென்டர் ஃபார் ஃபிஷ் ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வர போகிறாங்க. விருதுநகரில் வந்து ரிசர்ச் ஆன் ட்ரை லேண்ட் க்ராப் ஃபார் ரீஜனல் ரிசர்ச் ஸ்டேஷன். ஓகே, ஃபுட் ப்ராசஸிங் இன்குபேஷன் சென்டர் அகேன் மில்லட்ஸ் கொண்டு வர போகிறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் எங்கெல்லாம் it is all scarce of rain, then millets is the direct option. Modern cold storage ஒன்று, ஸோ ஒட்டஞ்சத்திரம்லேயும் பன்ரோட்டிலையும் கொண்டு வர போகிறாங்க. Cold storage is much needed so that the agricultural product reaches the end customer or for export much safer. The durability of the product and the life of the product really extends, so this is much needed to focus. ஓகே, ஸோ ஈரோடில், திருவண்ணாமலையில், திருவாரூரில், வெள்ளூரில், விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், கடலூர், நாகப்பட்டினம் அண்ட் கள்ளக்குறிச்சி, இந்தமாரி all of these districts will have storage and transaction facilities for agricultural produce near regulated markets. ஓகே, ஸோ இப்போ ஸ்டோரேஜுக்கு நிறைய சென்டர்ஸ் கொண்டு வர போகிறாங்க, அண்ட் இட் will also help to
the export of these products or transfer of this product to other markets. Okay. Theni, Dindigul, Karur, Thuthukudi, Ariyalur, Tirupur and Madurai to be declared Moringa export zone. Good news. Coimbatore, we already know a lot of updates are coming about Coimbatore, what is going to come in here. So one other thing is about food processing incubation center, for coconut. Pollachi is very popular for coconut, so in the area they want to bring in incubation center for this. Nilgiris and Kotagiri, the whole of this, the area in and around it. Or rural agriculture market கொண்டு வர போகிறாங்க, அண்ட் மில்லட் ப்ராசஸிங் யூனிட் கொண்டு வர போகிறாங்க கோத்தகிரியில். டீக்கு எது ஸ்பெசிஃபிக்காக அதில் சொன்ன மாதிரி தெரியல, ஸோ வி கேன் ப்ராப்ளி லுக் டீட்டெயில்ஸ் டீக்கு எதாவது சொல்லியிருக்காங்களான்ட்டு. நாமக்கல்லில் வந்து பெப்பர் ப்ராசஸிங் சென்டர் கொல்லி ஹில்ஸ்லேருந்து, ஏன்னா கொல்லி ஹில்ஸ் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு நாமக்கல், அங்கே பெப்பர் டெவலப்மெண்ட் பெப்பர் கல்டிவேஷன் நிறையா இருக்குது, ஸோ அதோட ப்ராசஸிங் சென்டர் கொண்டு வர போகிறாங்க. நிறைய உழவர் சந்தை வரப்போகிறது இன் அண்ட் அரவுண்ட் ஈச் தீஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். எங்கெல்லாம்னா கடலூர், திண்டுக்கல், ஈரோடு, கரூர், புதுக்கோட்டை, திருநெல்வேலி, திருச்சி, தஞ்சாவூர், வெள்ளூர், கள்ளக்குறிச்சி, இங்கெல்லாம் புதுசாக உழவர் சந்தை வரப்போகிறது. ஸோ when உழவர் சந்தை comes in at all of these cities, it becomes easier for all the farmers to directly sell these consumables to the end customer, which is great. Overall பார்க்குறப்போ something for everything is one takeaway that we have. ஏன்னா இவ்வளோ எல்லா சிட்டிஸ்லேயும் அவங்களும் ஏதோ கொடுக்குறாங்க, ஸோ that there will be, but only thing is that today it is all announced, but it will take time to look at the benefits. Yeah. So I think that is where even the article says much to toil before Tamil Nadu can reap. That's right. Yeah, but we should sow the right seeds and to get the end result. Okay, நம்ம இதெல்லாம் சொன்னாலும் let's see the focus of what has been presented as the agricultural budget by Mr. M.R.K. Pannirselvam, the agricultural minister for state. Yeah. மற்றவங்களோட ஃபீட்பேக் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிடிவி தினகரன் from AMMK says it has failed to live up to the expectation. So this is his overall feedback. He is disappointed, and there is no announcement regarding the payment dues of over 1,200 crores for sugar grain growers, and the loss, how are they going to cater? So this is not there as part of this. Okay, announcement of organic farming and some comfort, but we must wait to see government's approach. He's disappointed, but still he gives a light of hope. Ramdas என்ன சொல்கிறார் பார்க்கணும். Yeah, this is in a way important. This is one among the parties right from the beginning who is focusing on bringing in a separate budget for agriculture. It's a good beginning. Yeah, and project must prioritize on irrigation development. Correct. Irrigation பற்றி நானும் நிறைய நியூஸில் பார்க்கல. We can see in detail if at all there is an announcement on this report on நம்மளும் பார்க்கலாம். But in a nutshell, I don't see much about this. The budget announced a mission to promote palmier tree plantation. Okay, PMK, this is a long pending demand. So the சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி agriculture related பார்க்குறப்போ நிறைய demands right from the beginning PMK விடே இருக்குது. So they have the right to see if it is really processed. So that's good. And the announcement on agricultural corridor organic farming are welcome. And so it is, I wouldn't say it's a negative feedback from them. It's kind of positive hope. Engala gap this has been pointed out, but so this looks to be a positive response from the people around, also the other political parties. So the state's first agricultural budget was prepared after listening to views and suggestions of stakeholders. Correct. This looks to be a very detailed effort. The chuma vandu one day la present panna mari theriyala. Now a lot of homework has gone behind. This is very evident. Each city la enna pannano enna details oda konandirukanga. They have a vision. We really cannot say no to this. This is what even here we can easily read it from the headlines here. All right, so overall this is a welcome move. First of its kind, Tamil Nadu la ஒரு agricultural budget summit பண்றது, and இதோட ரிசல்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கலாம். Okay, then let's get into the next news. மேஜர் பிஸ்னஸ் அப்டேட்ஸ் இன்றைக்கி சொல்கிறதுக்கு இல்லை, பட் பியூஷ் கோயல் என்ன சொல்லியிருக்காரு பார்க்கலாம். Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today he has told India INCs must invest more in homegrown startups. இப்போ இந்தியா ஐஎன்சின்னு பார்த்தாக்கா it could be with any of these big giant companies in India like the Tatas or the Infosys என்ன வச்சுருக்காங்களோ or Reliance or all of these, they all have their own incubation center. உள்ள பார்த்தாக்கா they have enough funds, so they use these funds to support some startups. But the request that has come in from Piyush Goyal is to invest and support homegrown companies. See, the startup culture, the startup ecosystem, the support for the startup ecosystem,
It's improving. I wouldn't say it's great in India, but we clearly see it's evident that it is improving day by day. This is what we understand when we read all of these news about these startup. Even today, the Zomato IPO it's all a history that we all cherish, right? So in the Mary Pakrapo, it is important that all of these companies start investing and supporting the homegrown startups. That's a good move, and there has been an open letter and discussion that. Piyush Goyal and his team is trying to set up with all of these big India IMCs, which is great. Yeah, and of course there is also another important point they said is nobody's above the law, and everything that they do is to be abided to the law of the country. Absolutely, yes, it's well understood. But this is a good approach to start with for if you look at the future of the country. Well, apart from it, the other news that we all can probably look at is about, we in the past we know about Twitter has disabled the account of few political leaders in the country, Congress, so for example Rahul Gandhi and others. Now we see that it has all been restored. ஒரு வேக்சினேஷனோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ பேர் வேக்சினேட் ஆகிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு and overall, okay, there is also an update about Himachal Pradesh or a landslide or a total toll count. But these are all some of the news that we can also look in the later session. But this is all that we have for now for the morning coffee session with Aravind Mohan. It has become cold. Have a nice day, guys. Enjoy your day. Thank you.